The 7,774th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East. The agenda is adopted. I wish to warmly welcome the distinguished heads of state and government, the Secretary-General, ministers and other distinguished representatives present in the Security Council chamber. Your presence today underscores the importance of the subject matter under discussion. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of the Syrian Arab Republic to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Mr. Stefan de Mistura, Special Envoy of the Secretary-General for Syria, to participate in the meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of Item 2 of the agenda. I now give the floor to the Secretary-General, His Excellency, Mr. Ban Ki-moon. Mr. President of the Council, Prime Minister John Key of New Zealand, distinguished heads of state and government, honourable ministers, distinguished members of the Council, Excellencies, ladies and gentlemen. I thank Prime Minister Key for organizing this very important meeting. Excellencies, ladies and gentlemen, the Syrian tragedy shames us all. The collective failure of the international community should haunt every member of this Council. Well over 300,000 Syrians have been killed, half of the country's population has been uprooted, and much of its infrastructure lies in ruins. Many Syrians fear that fragmentation of their state could follow, with the Daesh and Al-Qaeda affiliates poised to exploit further chaos. Neighboring countries are hosting millions of Syrian refugees, while many lose their lives trying to reach Europe. Forces unleashed by the conflict are destabilizing the region. Terrorist attacks linked to the crisis have struck around the world. Global norms of humanitarian law have been flagrantly violated. We have seen indiscriminate attacks on civilians and civilian facilities, the medieval tactic of sieges, and the weaponization of hunger, the use of chemical weapons, including attacks recently attributed to Daesh and the Syrian government. Tens of thousands of men, women, and children remain in arbitrary detention in appalling conditions, systematically subjected to unspeakable torture. Meanwhile, foreign fighters and arms flow to all sides. All of this defies the resolutions of this Council. Mr. President, tragically, the divisions inside Syria are too often amplified by regional divisions and then mirrored in this Council. These divisions condemn Syria to its terrible fate. Yet, we know international unity can make a difference. Council unity and resolve led to the elimination of Syria's previously denied chemical weapons and the attribution of responsibility for their use. Food and medicines have been delivered to millions of Syrians, also across the front lines and via airdrops to besieged and hard-to-reach areas. And the formation of the International Syria Support Group provided fresh momentum to the search for a settlement and paved the way for Security Council Resolution 2254. A cessation of hostilities, albeit fragile, began in late February with positive results for a few months. In this window, the UN intensified humanitarian operations and brought the parties to Geneva for talks, but that process was once again overwhelmed by violence. The long-sought agreement between the Russian Federation and the United States, concluded on September 9, represents a new opportunity.
The attack on a UN Syrian Arab Red Crescent humanitarian convoy 2 days ago was an outrage, resulting in several casualties and forcing the UN to suspend aid operations. I am looking at options for vigorously investigating this and other similar atrocities against the civilians. I am also concerned about the earlier attack in Deir al-Zur, in which dozens of lives were lost. I take note of the rapid acknowledgement by the United States of this strike and look forward to more information. Mr. President, we must remain determined that the ceasefire will be revived. I urge everyone to use their influence now, today, to ensure that it does. This is the chance to reinstate the cessation of hostilities, facilitate humanitarian aid to Aleppo, and throughout the country, ground the Syrian Air Force, and see joint military action against terrorist groups such as Daesh and al-Nusra. If we can do that, it would open the road to political talks. Mr. President, as soon as a due round of intra-Syrian negotiations begins, they must focus on the fundamental issues for a viable transition. In particular, and I used the exact words of the mediator's summary of the last round of talks, and I quote, "How power is to be exercised in practice by the transitional governance, including in relation to the presidency, executive powers, and the control of government and security institutions." End of quote. The ISSG has already signaled its support for this approach. It urged the parties, and I quote again, to reach agreement on a framework for a genuine political transition which would include a broad, inclusive transitional body with the full executive powers, unquote. And the ISSG co-chairs formally requested that the United Nations develop proposals as a starting point in future tasks. With my strong backing, Special Envoy Staffan de Mistura will be ready to present to the parties a draft framework of proposals as a starting point for negotiations for a Syria-owned and Syrian-led political transition. We are fully guided by Security Council Resolution 2254, the Geneva Communique, and the ISSG statement, as well as the clear agenda for intra-Syrian talks laid out in Resolution 2254. I have asked the Special Envoy to work intensively toward convening formal negotiations as soon as possible. I call on the Security Council to fully support the Special Envoy as he proceeds in this manner with no ifs, ands, or buts. We have to unequivocally move ahead towards a credible political process. And I expect all to use their influence with the Syrian parties to make sure they come to talks ready to genuinely negotiate the core issues of political transition. No country's destiny should rest on what happens with a single individual. If one side continues to insist that the powers of the office of the President are not subject for negotiation, by definition, there cannot be a negotiated settlement. And if another side insists that the President simply depart at the very outset of a transition, it is difficult to see a genuine negotiation taking place. Transition is not an end in itself. It is a process by which the Syrian people can achieve a new, peaceful, and democratic reality while protecting their sovereignty, territorial integrity, and independence, and uniting against terrorism. The transition must ensure the continuity and reform of state institutions and public services in the country. This requires a new, inclusive
set of governance arrangements that ensure that power is exercised differently and responsibly from the way it has been until now. Mr. President, distinguished Council members, there is also a profound need for accountability. The government has mercilessly trampled on human rights. Opposition groups have done some of the same. Terrorist groups parade images of their cruelty before the global public with perverse glee. For the world not to pursue the perpetrators of such brutality would be a grave abdication of duty. It would deny Syrian justice and healing. It would shred the credibility of an international community that claims to be concerned about upholding our common humanity. I note that the Security Council itself has said those who use chemical weapons in Syria must be held accountable. I reiterate my call on the Security Council to refer the situation in Syria to the International Criminal Court. Members of the government who gave orders or were part of the chain of command must be brought to account. Others on the battlefield must also be brought into halls of justice. And there can be no doubt that any durable settlement will have to ensure a proper framework for transitional justice and for reconciliation if Syria is to overcome the horrors of this war. Distinguished heads of state and government, honorable ministers, and Mr. President, we are at a make or break moment. I challenge everyone to use their influence now to restore a cessation of hostilities, enable humanitarian assistance everywhere it is needed, and support the United Nations in charting a political path for the Syrians to negotiate a way out of the hell in which they are trapped. You have now no higher responsibility in your service as members of the United Nations Security Council. Thank you, Mr. President. I thank His Excellency the Secretary-General for his briefing. I now give the floor to Mr. Stefan de Mistura, Special Envoy of the Secretary-General for Syria. Thank you, Mr. President, Mr. Secretary-General, distinguished members of the Security Council. The Secretary-General has spoken powerfully about this terrible conflict and on the need to open the road to a political talks that focus on the fundamental issues for a viable transition. He has requested me to be ready to present to the parties a draft framework of proposals as a starting point, nothing more than a starting point, but an important starting point for negotiations for a Syrian-owned, Syrian-led political transition, and we are ready. Let me offer now some few observations in this regard. We owe them to you. Firstly, the United Nations, we believe, has done its due diligence in order to understand the needs and fears of all sides, even if their own starting positions continue to be distant. Over the last 2 years, the UN has engaged extensively with Syrian stakeholders, whether in Geneva consultations or in 3 rounds of formal proximity talks, technical discussions, shuttle diplomacy in the region, and through the ISSG and the 18 special envoys from all over the world, the civil society, and frankly, very much also with the Women Advisory Board and their own representatives of Syria. I've taken into account all the inputs made in these engagements. Secondly, despite the horrors on the ground, we have been pleasantly surprised of the fact that some points of convergence have emerged from the intra-Syrian talks about what essential governing principles should frame the transition and any end-state constitutional arrangements for Syria in the future. These commonalities demonstrate how potentially close the sides' visions are, at least on the following points: an open, civil, all-inclusive,
non-sectarian, pluralistic, democratic, unified state based upon the rule of law in which all components of the Syrian society are recognized, respected, and whose fundamental freedoms are enshrined and protected in a new constitution. This, at least verbally, that's what they seem to be agreeing upon. Third, in round 3 of our intra-Syrian talks, both sides have accepted that the agenda was indeed political transition. Secretary General referred to the mediator summary a few minutes ago, which in fact have captured further commonalities on transition and set out the issues that need to be addressed for a viable transition. That summary was subsequently endorsed by the ISSG, and I'm glad that we have an ISSG. We have been waiting for that for more than a year, and it does provide to the Special Envoy a lot of support. We used to be alone before that, as the basis for the next round of intra-Syrian negotiations, which urged the parties, quote-unquote, to reach agreement on a framework for a genuine political transition, unquote. It was within this context that on the 26th of July, the ISSG requested that we develop some proposals. Mr. President, as soon as the talks resume, it is my intention to put proposals to all sides as a starting point for negotiations and as a means by which to move to direct talks, not anymore just proximity talks. The Secretary General has been indeed encouraging me and requesting me to present a draft framework to move the sides towards a negotiation, transition through a negotiation. Fourth, any proposal that I may present would proceed upon the basis that, one, the conflict in Syria cannot be resolved militarily. We said that all the time. Sometimes we don't practice it. But only through a Syrian-owned and led political negotiating process between the government and the opposition, in which a framework is agreed based upon mutual consent, capable of effecting a genuine, irreversible political transition leading to a new constitution and free and fair elections under international supervision while preserving the continuity. We are not looking for what happened in Libya, for instance, and reform state institutions in accordance with Security Council Resolution 2254. Fifth, in our view, any viable transition must be inevitably, one, address how power is to be exercised in practice by the transitional governance, including in relation to the presidency, executive powers, and control over government and security institutions. This is something that the Syrians have to decide, but they need to address it among them. B, involve power being shared and a phased and genuine power devolution exercised during transition in an agreed manner in accordance with good governance principles and subject to domestic and international guarantees. C, require the creation of collective transitional bodies to oversee a national ceasefire, humanitarian relief, creation of a calm, neutral environment to enable free, peaceful political activity to occur in relation to the adoption of a new constitution and the holding of free and fair elections under international supervision. I know, it looks like a dream when you look at me, Mr. President, but that's the plan. And if we don't do that, it won't be possible to actually get there. And D, be accompanied by sustained international efforts to help reconstruct Syria, and there are already discussions about how to prepare for reconstructing Syria, but as soon as genuine and verifiable transition gets underway. Therefore, ideally, Mr. President, the government would need to understand that the transition involves a genuine devolution of power and not just the absorption of the opposition into the current government, while the opposition should also understand
that it needs to understand that the transition is not solely about one person or one presidency, but it is actually related to the transfer not only of power from one political group to another, but actually is about power should be exercised differently as Syria moves forward through Syrian negotiations. Above all, sides need to recognize that any transition needs to be all-inclusive, agreed among them, as the Geneva Communiqué clearly states, through mutual consent. I do take note of the inputs that we have received from both sides, the government and the opposition, in this process. And I also take note of the Higher Negotiation Committee description of its own recent vision statement as a living document, and therefore a document that can evolve. This is the kind of approach that negotiations need to have in order to be developed. I appeal, therefore, as the Secretary General did, to all of you in this Council to reflect carefully on what the Secretary General has just said. It was an important statement. It was a statement that he has made by calculating every word because he feels strongly about this terrible conflict which has been taking place during 5 years of his own tenure. I've added few points, and I hope that all Syrian parties understand that if peace is to be made, if they are to be saving their own country, there is a need for a transition, and it will require genuine readiness to negotiate and compromise and be present at the next talks. This is the opportunity we would like to offer them. Let me add and finish, because obviously we can't ignore the gorilla in the room, and let me stress that all this will and can be heavily affected if we can overcome the restoration of the 9 of September agreement between the two co-chairs, which actually gave us a lot of hope, and on the basis of which we have been working even harder in order to renew the talks. Thank you. Thank Mr. de Mysteria for the additional comments he has provided. I shall now make a statement in my capacity as the Prime Minister of New Zealand. New Zealand has convened today's high-level meeting on Syria for one simple reason. No other issue more urgently demands the attention of world leaders. The Syrian civil war is the most devastating conflict of the 21st century. We see a country shattered, terrorism and extremism rampant, and the daily horrors of the deliberate displacement, starving and killing of civilians. We join the Secretary-General in condemning Monday's attack on a humanitarian convoy. There is no justification for attacking those who are trying to save lives. Longer term, we will need to hold to account those most responsible for the appalling atrocities we have witnessed. This includes those responsible for chemical weapons attacks. The scale of the Syrian refugee crisis has shocked the world. It has impacted millions of people in the region and beyond. The conflict has created security threats that reach well beyond Syria's border. In more than 5 years of violence, Syria has become a byword for failure. Failure of the parties and their supporters to put peace and the lives of innocent people ahead of self-interest and zero-sum politics. Failure to respond to the crisis early to prevent this tragedy. And a collective political failure, including by this Council, to do what must be done to end the conflict. Today's meeting is a chance for an open and honest discussion on how peace can be achieved. It is critical that we rewrite this narrative of failure and help set Syria on a path to peace. Let me be clear, no one will benefit from a continuation of this conflict. The Syrian government, which bears responsibility for starting this war, cannot win, nor can the many others whose support is allowing the conflict to continue. Ultimately, Syrians must reach agreement on their future government, but at this point it is clear that Syrians by themselves cannot end this war. The problem is not a lack of direction. The pathway for ending this conflict was set out by the Security Council in Resolution 2254 last December.
That resolution identified the steps required: a nationwide ceasefire, negotiations on a political transition, and a united front for fighting ISIL and other terrorist groups. It also established a timetable for implementing them, but that timetable itself was never implemented. Today we all need to commit to restoring the cessation of hostilities, delivering aid to those who need it, and restarting political talks. Last week's arrangement between US Secretary of State Kerry and Russian Foreign Minister Lavrov represents the best hopes we have seen in some time. We encourage Russia and the United States to show sustained leadership and not let this opportunity slip away. The next few days will be critical in restoring the cessation of hostilities and getting humanitarian aid flowing. We urge the Syrian parties to abide by the arrangement. The Council should unite to back those efforts. A political solution needs to address the causes of the conflict and establish a new form of inclusive government. And it must provide more than just a cosmetic change with regard to the central question of President Assad's future. A political solution will involve unpalatable choices for both sides. It will take courage and, most of all, pragmatism. Anyone who insists on political red lines that block the necessary compromises will have to measure the delay they cause in terms of more lives lost, more refugees, and more suffering. Those with influence must reinforce to the parties and to the Syrian government that a political solution is the only way out of this conflict. And they must back these words with their actions. This means encouraging the parties to seek outcomes around the negotiating table rather than on the battlefield. That also means not using the fight against terrorism as an excuse to shift our focus from achieving a political solution. Terrorism is a major consequence of the Syrian war, but it did not cause it. Those countries with greatest ability to influence events have a particular responsibility in this regard. I speak in particular of those the Secretary-General identified in his UNGA address last year as being key to resolving this conflict: the United States, Russia, Iran, Saudi Arabia, and Turkey. We call on these countries to work together to restore the cessation of hostilities over the next few days. Advancing a political solution must be the priority in the weeks ahead. The people of Syria deserve this much. Now resume my function as President of the Council, and I'll now give the floor to the other members of the Security Council. I now give the floor to His Excellency Mr. Sergei Lavrov, Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation. Благодарю вас, господин председатель, уважаемый генеральный секретарь, ваше превосходительство, дамы и господа. Очевидно, что регион Ближнего Востока и Северной Африки переживает период серьезных потрясений, связанных с усилением межэтнических, межконфессиональных противоречий, с беспрецедентным всплеском терроризма и экстремизма. Пожаром охвачены Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, неспокойные в целом ряде других стран, в том числе на африканском континенте. И дальнейшая деградация обстановки представляет серьезнейшую угрозу международной стабильности и безопасности. Не раз уже отмечалось, что такое положение дел – прямое следствие порочной практики геополитической инженерии, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, попыток смены неугодных режимов, в том числе силовым путем. Справедливо особое беспокойство вызывает ситуация в Сирии. С самого начала сирийского кризиса Россия неизменно выступала за его исключительно мирное решение при уважении суверенитета, единства и территориальной целостности этой древней страны. По-прежнему убеждены, что не существует альтернативы политическому процессу, опирающемуся на взаимоуважительный, инклюзивный, без предварительных условий межсирийский диалог, при параллельном обеспечении режима прекращения боевых действий, расширении гуманитарного доступа и повышении эффективности борьбы с терроризмом. Именно такая комплексная позиция четко закреплена в решениях Международной группы поддержки Сирии
и в резолюциях Совета Безопасности ООН, прежде всего резолюции 2254. Для выполнения этой резолюции и содержащихся в ней требований Россия и Соединенные Штаты, как сопредседатели Международной группы поддержки Сирии, согласовали конкретные договоренности, работа над которыми длилась более полугода и завершилась 9 сентября, после того, как за 3 дня до этого на встрече в Китае президенты России и Соединенных Штатов окончательно согласовали последние принципиальные вопросы, которые требовалось довести до кондиции. Я приношу извинения за то, что ссылаюсь на документы, которых практически все в этом зале не видели. Россия по-прежнему готова сделать их публичными и распространить в Организации Объединенных Наций. Особо отмечу, что в этих российско-американских договоренностях подчеркивается, что ключевым приоритетом является отмежевание оппозиционных отрядов от террористов из ИГИЛ и Джабхат ан-Нусры, с тем, чтобы эффективнее обеспечивать режим прекращения боевых действий, решать гуманитарные задачи и, самое главное, пресечь попытки террористов уходить от возмездия под прикрытием взаимодействия с так называемыми умеренными участниками режима прекращения боевых действий. Договоренности вступили в силу 12 сентября. Еще раз повторю, их отсутствие в публичном доступе не позволяет сравнить, кто и что делал, но приведу один пример. В этих договоренностях требовалось обеспечить безопасный режим доставки гуманитарной помощи по дороге Кастелло. И для этого было согласовано, что и правительство, и оппозиция, которые контролировали разные стороны этой дороги, отведут свои войска от нее на равное расстояние. Это расстояние было конкретно зафиксировано в этих договоренностях. Правительственные силы начали отводить, как это и требовалось в соответствии с российско-американскими договоренностями, только для того, чтобы увидеть, что оппозиция не отвечает взаимностью и начинает даже обстреливать подразделения правительственных войск. И так происходило не раз. По-прежнему оппозиционеры не отвели свои подразделения от дороги Кастелло, как того требовалось в соответствии с договоренностями 9 сентября. В целом мы обеспечиваем по линии нашего Министерства обороны практически постоянную трансляцию того, что происходит в районе дороги Кастелло и в районе Алеппо. И на веб-сайте, который Минобороны ведет, Российское Министерство обороны, хорошо видно, кто соблюдает договоренности, а кто не соблюдает. В течение прошлой недели по линии Центра оперативного реагирования, который мы вместе с американскими партнерами создали в Женеве, мы довели до американских коллег информацию о 300 случаях нарушения режима прекращения боевых действий со стороны Ахрар аш-Шам и целого ряда других оппозиционных группировок, в том числе и тех, имена которых, названия которых были переданы нам в списке тех структур, которые якобы присоединились к режиму перемирия. Нарушения были в Алеппо, в провинциях Хама, Хомс, Латакия, Дера, в пригородах Дамаска. Подчеркну, что передававшаяся информация надежная, она базируется не на сообщениях в интернете или в средствах массовой информации, а получена на земле российскими военными мониторинговыми группами. И, соответственно, эта информация сопровождается конкретными фактами. Нарушения включают в себя обстрелы с применением стрелкового оружия, минометов, систем залпового огня кустарного производства. Вопиющим нарушением режима прекращения боевых действий стали удары 16 сентября
удары коалиции по позициям правительственных войск в Дейр-эз-Зоре. Причем сразу после этих ударов игиловцы пошли в атаку на правительственные войска. 19 сентября произошла еще одна неприемлемая провокация, имею в виду обстрел гуманитарного конвоя ООН близ Алеппо на территории подконтрольной вооруженной оппозиции. Отметим, кстати, что в тот же день, 19 сентября, в этом же районе, в районе так называемой дороги Рамуса, было предпринято ожесточенное нападение со стороны Джабхат ан-Нусры и союзных с ней отрядов на правительственные войска. И в итоге джихадистам удалось продвинуться в квартале 1070. Убежден, не пытаюсь выдвигать никаких обвинений, но убежден, что такие совпадения требуют серьезного анализа и разбирательства. И мы настаиваем на самом тщательном и беспристрастном расследовании на атаке на гуманитарный конвой. Многое говорит о том, что это мог быть ракетный или артиллерийский обстрел. Сначала так и сообщалось, потом стали упоминать вертолеты, потом самолеты. Поэтому нужно, наверное, воздерживаться эмоциональных инстинктов, сразу бежать к микрофону и что-то комментировать, а все-таки провести расследование тщательно и профессионально. Обращает на себя внимание то, что расстояние от места инцидента до эпицентра боестолкновения на западе Алеппо, где действует Нусра, не превышает 5-7 километров. Российская сторона предоставила все имеющиеся у нее данные, касающиеся нападения на этот конвой, включая видео изображение в режиме реального времени, когда это все произошло. В целом, несмотря на наши призывы, на призывы, которые зафиксированы в решениях Совета Безопасности ООН, о необходимости воздействовать на вооруженную оппозицию, повлиять на соответствующие группировки, пока результатов в этой сфере достигнуто чрезвычайно мало. Я упоминал о том списке, который нам передали американские партнеры, порядка 150 организаций, которые были поименованы как участники режима прекращения боевых действий, но где-то более 20 из этих группировок уже давно и официально, сразу после 12 сентября, заявили, что не будут выполнять соответствующие договоренности. Кстати, в этом списке фигурирует и Ахрар аш-Шам, которую мы, кстати, при составлении резолюции 2254 предлагали включить в список террористических организаций вместе с еще одной структурой Джейш аль-Ислам. Наши партнеры тогда говорили, что это не позволит нам эффективно работать, но и в качестве жеста доброй воли мы тогда не стали настаивать на этом, ограничив террористические списки Джабхат ан-Нусрой и так называемым исламским государством. Так вот, руководство Ахрар аш-Шам после того, как было объявлено о вступлении в силу российско-американских договоренностей 12 сентября, официально заявило, что не будет выполнять эти договоренности, поскольку в этих договоренностях Нусра именуется как террористическая организация, а Ахрар аш-Шам не рассматривает Джабхат ан-Нусру в качестве таковой и тесно с ней сотрудничает. Поэтому мне кажется, что, наверное, пришло время подумать о том, чтобы вернуться к списку террористических организаций, тем более, что недавно произошло одно конкретное событие, я бы хотел бы на него сослаться. На севере провинции Хама сирийские войска в последние дни отбивали ожесточенные атаки организации, которая называется Джунд аль-Акса, в районах Аль-Кабария и Маан. Некоторые, кстати, комментируя вот те бои, которые в этом районе происходят, обвиняли в нарушениях перемирия сирийские правительственные войска. Но вчера Госдепартамент США объявил, что США внесли в список террористических организаций группировку Джунд аль-Акса. Поэтому, надеюсь, никто теперь не будет требовать перемирия с этой террористической организацией. И повторю, вот этот пример, как и то, о чем я сказал относительно позиции Ахрар аш-Шам,
наверное, делает необходимым вернуться к списку террористических организаций, и всем пора прекратить выгораживать противников мира, тех, кто отказывается выполнять договоренности и резолюции ООН, и надо поставить их в один ряд с террористами. В последние 2 дня, кстати, в Дамасской области армия ислама предприняла попытку вернуть контроль над территориями в Восточной Гути. Одновременно продолжались интенсивные боестолкновения правительственных сил с отрядом Фейляк аль-Рахман и Джабхат ан-Нусры. Фейляк аль-Рахман тоже действует в координации с Джабхат ан-Нусрой в столичном районе Джобар. Оттуда, кстати, джихадисты регулярно ведут минометный обстрел жилых кварталов Дамаска. Еще один урок, который мы хотели бы извлечь из последних событий: нужно эффективное участие в обеспечении безопасности при проведении гуманитарных операций, эффективное участие всех сторон конфликта, а не только российских и сирийских военных, которым обычно адресуются все призывы и просьбы. Соответствующие гарантии должны давать вооруженные группировки, а также их спонсоры. И ООНовские представители должны обязательно сопровождать конвои, имея такие гарантии. Вчера заседала международная группа поддержки Сирии, многие коллеги присутствовали на том заседании, все высказались за реанимацию режима прекращения боевых действий. В качестве первого дня предлагалось обеспечить 3 дня тишины. Мы убеждены, сделать это можно только через одновременные, параллельные, синхронные шаги всех, без исключения, сторон, которые задействованы в сирийском конфликте так или иначе. Иначе ничего не получится. Односторонних пауз не будет. Мы уже проходили это. Делались односторонние паузы в районе Алеппо на 48 часов, на 72 часа. И каждый раз результатом было то, что боевики, включая Джабхат ан-Нусру, получали и подкрепление за эти периоды тишины, и боеприпасы, и вооружение. Поэтому сейчас, наверное, нельзя даже обсуждать односторонние меры, а нужно, чтобы все, без исключения, члены международной группы поддержки Сирии, особенно те, о которых упомянул наш председатель, уважаемый премьер-министр Новой Зеландии, действительно серьезно сформулировали гарантии того, что они обеспечат выполнение теми отрядами на земле, на которые они имеют влияние, выполнение всех условий режима прекращения боевых действий. Если мы сможем договориться о таком комплексном подходе, о всестороннем подходе, то тогда, я думаю, шансы на то, что режим прекращения боевых действий выживет, у нас есть. Но, конечно, придется не просто договориться, а добиться выполнения таких обязательств. Ну и в конце скажу о том, что мы всегда ставили на приоритетное место возобновление межсирийского политического диалога, возобновление без предварительных условий, как этого требует резолюция 2254, с участием представителей всех этнических и конфессиональных групп, с тем, чтобы выполнить ту дорожную карту, которая изложена в резолюции 2254 и должна привести к урегулированию сирийского кризиса в течение, как мы тогда рассчитывали, 18 месяцев. Иначе мы не сможем добиться устойчивого урегулирования, сохранить Сирию как единое, территориально целостное государство, восстановить ее экономику, возвратить беженцев и внутренне перемещенных лиц. Мы поддерживаем усилия специального посланника Стаффана де Мистуры, призываем его и далее плотно работать с сирийскими сторонами, чтобы все-таки обеспечить непрерывность и инклюзивный характер переговорного процесса. Попытки отдельных участников выдвигать предварительные условия, ультиматумы, саботировать резолюцию 2254 неприемлемы, но, к сожалению, такие попытки продолжаются. И ООН, ее специальный посланник,
не должны поддаваться этому шантажу. Переговоры нужно срочно возобновлять, объяснив тем, кто требует обставить это предварительными условиями, что их требования противоречат решениям этого органа Совета Безопасности ООН. Мы будем готовы всячески способствовать усилиям Стаффана де Мистуры, в том числе продолжая работу со всеми без исключения сирийскими сторонами и правительством, и всеми группами оппозиции. Я благодарю вас. I thank His Excellency Foreign Minister Lavrov for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. John Kerry, Secretary of State of the United States of America. Mr. President, good morning, and good morning to all of our colleagues here on the United Nations Security Council. I want to thank my colleague from New Zealand, particularly for hosting this very important session on the crisis in Syria. And I think it's appropriate that we are gathering here a couple of rooms over from where yesterday so many heads of state came together in what I thought was a remarkably moving and eloquent statement of the consequence of this war in Syria. I listened to King Abdullah particularly talk about the impact on his country of these millions of people who are distorting their economy, putting huge pressures on the social structure of their country, living under the worst circumstances, and in some areas preventing a threat because of the ability of Daesh, ISIS or Nusra to slip people in and present a security threat to a country. We listened to the young Olympian tell us about her dreams and how she was able to compete this year because of a refugee Olympic team. And we saw the images in a beautifully Bono-narrated video that really made us think about the consequences of this. And I hope everybody will come here today really focused on these consequences and not engage in word games that duck responsibility or avoid the choices that this great institution has in front of it with respect to war and peace, life and death. I listened to my colleague from Russia, and I sort of felt a little bit like they're sort of in a parallel universe here. He said that nobody should have any preconditions to come to the table. Well, we met in Vienna twice. We met here in New York and embraced a United Nations Security Council resolution. We met again in Munich. And in each place, the International Syria Support Group and here in the Security Council embraced a ceasefire applicable to all parties. That's not a precondition. That's an international agreement. 4 times arrived at. 4 times countries have said, we will do this. And 4 times it's been shredded by independent actors, by spoilers who don't want a ceasefire. So this is not a precondition. How can people go sit at a table with a regime that bombs hospitals and drops chlorine gas again and again and again and again and again and again and acts with impunity? You're supposed to sit there and have happy talk in Geneva
under those circumstances when you've signed up to a ceasefire and you don't adhere to it? What kind of credibility do you have with any of your people? It's not a precondition. It's something we all agreed on in the United Nations and in the International Syria Support Group. And I have to say, the documents which we're prepared to release, we've told people, we announced that yesterday at the International Syria Support Group. People in the support group have the documents. But you don't need to read these documents to understand it's against international law to bomb hospitals. You don't need these documents to understand that you don't drop barrel bombs on children. These are flagrant violations of international law. So I don't want to obfuscate this process, folks. I didn't come here this morning to do that. Supposedly, we all want the same goal. I've heard that again and again. Russia, Iran, the United States, Qatar, Turkey, Saudi Arabia, everybody sits there and says, we want a united Syria, secular, respecting the rights of all people, in which the people of Syria can choose their leadership. But we are proving woefully inadequate in our ability to be able to get to the table and have that conversation and make it happen. And let's face it, everybody in this room understands that there are proxies at this table and proxies outside of this room, and we know who they are, who have the ability to have an impact on the players in this conflict that has provided the greatest humanitarian catastrophe since World War II. So let's just review the bidding a bit. You know, I was privileged to serve in the United States Senate with a fellow who spent a lot of time here. He was the ambassador to the United Nations, Daniel Patrick Moynihan. And he would famously remind us that everyone is entitled to their own opinion, but you are not entitled to your own facts. And as President John Adams once said, facts are stubborn things. So I don't think we can let anybody here, if we're going to deal with this situation, have their own set of facts about Syria. Everybody here understands the depth of human tragedy. Everybody, I mean, the words are getting, you know, you wonder why people in various parts of the world are so angry about governance. It's because all they hear are words. And we know how many times we've demanded action and it doesn't take place. So I want to share some facts with you this morning. Facts. Last night, we have reports of airstrikes that hit a medical facility near Aleppo, and 4 aid workers were killed. Despite the fact there's supposed to be a cessation, there are only 2 countries that have airplanes that are flying during the night or flying at all in that particular area, Russia and Syria. On Monday, and Sergei just said, well, let's examine the facts and see what happened. On Monday, 20 aid workers were killed in an outrageous, sustained, 2-hour attack directed at a fully authorized humanitarian mission near Aleppo, fully authorized. All of the permits had been given. Everybody was on notice. Now, this attack has dealt a very heavy blow to our efforts to bring peace to Syria, and it raises a profound doubt about whether Russia and the Assad regime can or will live up to the obligations that they agreed to in Geneva. It also raises questions, not this attack, but other events raise questions about some of the opposition. Those are facts. And the simple reality is we cannot resolve this crisis if the major parties who come to the table and agree to do something are unwilling to do what's necessary to avoid escalation. But we don't get anywhere by ignoring the facts and denying common sense. Yes, the coalition did hit people on Saturday.
We did. A terrible accident. And within moments of it happening, we acknowledged it. We didn't put out a bunch of obfuscating facts. We said, yeah, it's a terrible thing. It happened. Defense Department apologized, and we tried to find out how that happened. But I got to tell you, people running around with guns on the ground from the air is a very different thing from trucks in a convoy with big UN markings all over them. Now, I am saying this, and I want to lay out these facts because it underscores why, at this moment, we just can't do business as usual. We can't walk out of this room and say, okay, we're going to, try to continue, or we'll have a ceasefire that everybody knows can't work. The facts require countries to restore credibility to this process. That's what's critical. And just think about what happened in the last couple of days. First, President Putin's press secretary, Dmitry Peskov, claims that the attack on the humanitarian convoy was somehow a necessary response to an alleged offensive by al-Nusra elsewhere in the country. That's the first claim. Then a Russian ambassador said that Russia and Syrian forces were not bombing the area, but they were targeting Khan Tuman. Then we heard a completely different story. The defense ministry said that the aid convoy had been accompanied by militants in a pickup truck with a mortar. We've seen no evidence of that. But that, in any case, would not justify a violation of the cessation of hostilities. And by the way, that mortar could never have inflicted the damage that has been caused on those trucks. Then the defense ministry switched completely. And it denied Russia's involvement. It said, according to spokesman Igor Konashenkov, I quote, neither Russian nor Syria conducted airstrikes on the UN humanitarian convoy in the southwestern outskirts of Aleppo. That's a quote. Then Konashenkov went further, and he said the damage to the convoy was the direct result of the cargo catching fire. The trucks and the food and the medicine just spontaneously combusted. Anybody here believe that? I mean, this is not a joke. We're in serious business here. If we can stand up and say, yes, accidentally we had a strike, we should have some responsibility. Maybe it's an attempt to distract attention or to somehow deflect this. But I think what it underscores is that we have a responsibility here to find a way forward. Now, guess what? Everything I just said is contradicted by public information, by conclusions already reached by the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross, the Red Crescent Societies, the Syrian Arab Crescent, independent journalists, and aid workers on the ground. Eyewitnesses. The eyewitnesses will tell you what happened. One of them said that he was standing on the ground and all of a sudden the place became hell and the fighter jets were in the sky. That's an eyewitness report. The place turned into hell and fighter jets were in the sky. There's a lot more. I'm not going to go into it all because I really want the key here to be an acceptance of responsibility to change this equation by everybody here. The primary question is no longer what do we know. The primary question is collectively what are we going to do about it. In other words, this is a moment of truth. It's a moment of truth for President Putin and Russia. It's a moment of truth also for the opposition. And it's a moment of truth for the people who support the opposition. And for too long, some elements of the opposition have relied on an unholy alliance with al-Nusra. And al-Nusra is al-Qaeda. Al-Qaeda's branch in Syria. And we can't look the other way if groups are on the ground fighting alongside al-Nusra.
an organization that overtly rejects a political solution to this crisis and is an enemy of all of us in this room. So it's a moment of truth for the international community, too. Okay? If we allow spoilers to choose the path for us, the path of escalation, if we decide not to do what it takes to make this work, this cessation of hostilities, then make no mistake, my friends, the next time we convene here, we're going to be facing a Middle East with even more refugees, with more dead, with more displaced, with more extremists, and more suffering on an even greater scale. That is a certainty. There is only one choice, and it's to get to that table with Staffan de Mistura, and it is get to a negotiation and get a ceasefire so we stop the flow of refugees, stop the suffering, and provide the people of Syria with a chance to breathe, to live. When this ceasefire first began a few weeks ago, guess what? It worked. People actually, months ago, people actually were out in the streets. They went to cafes again. Some people even demonstrated and felt their political rights. Other people, were able to walk from one place to another with a sense of safety. And all of that dissipated. So I want to emphasize this, and I emphasize this to Russia. The United States continues to believe there is a way forward that, although rocky and difficult and uncertain, can provide the most viable path out of the carnage. Our shared task here is to find a way to use the tools of diplomacy to make that happen. And that's exactly what we've been trying to accomplish. For weeks over the summer, experts from my government worked with our counterparts from Russia in good efforts to develop a plan that would take into account the lessons learned from the original cessation. And the key elements of that plan launched in Geneva 2 weeks ago include the renewal of a cessation of hostilities, excluding only Daesh and al-Nusra. Importantly, it included arrangements for the unfettered delivery of humanitarian aid to people in Aleppo and elsewhere in the country. And it envisioned the possibility, providing humanitarian assistance was unimpeded and sustained, and provided there were at least 7 days of consecutive adherence to the cessation, that the United States and Russia would begin to coordinate their efforts against Daesh and al-Nusra. And I want to make it clear, under President Obama's orders, all preparations were being made in order to achieve that cooperation in terms of our military and intelligence community and the work we would do. So we're committed to that. It was also very importantly part of the plan that when those efforts of cooperation commenced, Syrian warplanes would be prohibited from flying over areas where the legitimate opposition, al-Nusra, were present, in order to give us the opportunity to work at the separation. Now, I have said to Russia many times, it's very hard to separate people when they are being bombed indiscriminately. And when Assad has the right to determine who he's going to bomb, because he can, quote, go after Nusra, but go after the opposition at the same time because he wants to, you create a confusion that is impossible to separate out and therefore preserve a ceasefire. So we need to get to the prohibition on flying, my friends. That would prevent Syria from doing what it has done so often in the past, which is to attack civilian targets with the excuse that it is just going after Nusra. Our purpose in this negotiation was to put an end to the kind of horrific and indiscriminate attacks that have been the primary cause of fear, of suffering, of displacement. And under our plan, all of this could be quickly accompanied by serious negotiations between the parties aimed at a political transition and a conclusion to the conflict.
So, my colleagues, I want you to know the United States remains convinced that the objectives outlined in the Geneva Agreement are the right objectives. And the tools, many of them are the right tools, but it may not be complete. Our hope was that the renewal of cessation of hostilities and the resumption of aid deliveries, the isolation of al-Nusra and Daesh, and the beginning of a Syrian-led negotiating process could provide a pathway out of the conflict and make possible the restoration of a peaceful Syria. Now, clearly, there are some people, it includes Assad and his allies, and al-Nusra and Daesh on the other side, who fear this very outcome. Assad is a spoiler. He doesn't believe in the ceasefire. And al-Nusra and Daesh are spoilers. They don't want a ceasefire. They want to keep fighting Assad. So the question for us here today is whether we bend to their will or continue to pursue our agenda as best we can and in every way that we can, a diplomatic solution to this conflict. Now, those who believe the crisis in Syria cannot become even worse are dead wrong, as are those who believe that a military victory is possible. This could be like Carthage with the Romans, if you call that a victory. The plan announced in Geneva is far from perfect, but I have yet to hear an alternative that is remotely realistic that will lead to a better outcome. And if we could get monitoring on the ground, that would be ideal. We'd love to have monitoring on the ground. But most countries you talk to and say, would you go in and monitor, are very, very quick to say, not on my life. Now, as my colleagues from the International Syria Support Group will attest, yesterday we had a meeting, and there was near unanimity in that room that this process, the ceasefire, as troubled as it is, gives us the best chance available to bring relief to the people of Syria. Now, here's the nub of it. We have said for days that it will take significant and immediate steps now to try to get things back on track. How do we get things back on track? How do we restore the concept of a ceasefire? How do we give people who've again and again seen this fall apart some sense of credibility? Believe me, there are a lot of people who believe it can't happen. And there are some people who believe that major parties don't want it done. So I believe that to restore credibility to the process, we must move forward to try to immediately ground all aircraft flying in those key areas in order to de-escalate the situation and give a chance for humanitarian assistance to flow unimpeded. And if that happens, there's a chance of giving credibility back to this process. In Geneva, Russia related that Assad was prepared to live by the cessation of hostilities and would accept the idea of not flying over agreed-upon areas. But because of what's happened in the last few days, my friends, we have no choice but to try to do that sooner, not later, move immediately to restore confidence, and demonstrate the readiness to implement a genuine ceasefire now. The future of Syria is hanging by a thread, and I urge this Council not to give up, but instead to support the steps outlined by the United States and Russia in Geneva, and I call on every party in Syria and those who support them. I call on all members of the opposition to cooperate and revive this plan. And I call on every country to cease providing support of any kind to any party that is trying to sabotage this plan. I call on the international community to support UN efforts to begin a real negotiation in Geneva on a political transition that can provide the only durable route to peace. And I urge the entire international community to get behind the best chance that we have yet had to reduce the violence, to provide humanitarian assistance, and to open up the space for negotiations. I thank you for your patience.
Thank Secretary Kerry for his statement. I give the floor now to His Excellency Mr. Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد جون كي رئيس وزراء نيوزيلندا ورئيس مجلس الأمن، أصحاب الفخامة والمعالي، السيدات والسادة. أود في بداية حديثي أن أتوجه بالشكر للسيد جون كي رئيس وزراء نيوزيلندا على مبادرته الكريمة بالدعوة لعقد هذا الاجتماع، كما أتقدم بخالص العزاء لبعثة الأمم المتحدة في ضحايا قافلة الإغاثة التي تعرضت لقصف مؤسف قبل يومين. الأمر الذي لا يجب أن يمر دون محاسبة لمرتكبيه إن حضورنا اليوم ليس بغرض استعراض حجم المأساة التي نتابعها يوميا في سوريا وتدمي قلوبنا جميعا، وإنما الهدف هو أن نتحمل جميعا مسؤوليتنا كأعضاء في مجلس الأمن، معنيين ومسؤولين عن حفظ السلم والأمن الدوليين، لإيجاد صياغ عملية وفورية لوقف نزيف الدم في سوريا وتجاوز 5 أعوام من الإخفاق في التوصل لتصور موحد لتسوية سياسية شاملة للأزمة في سوريا تنقذ الشعب السوري الشقيق من محنته الممتدة. لقد مرت 5 أعوام ونزيف الدم ما زال مستمرا في سوريا، مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وما زال الحل السياسي غائبا، وما زالت سوريا نهبا لأطماع إقليمية ودولية تستغل أزمتها لتحقيق مصالح ضيقة، وفريسة لإرهاب يتغذى على هذه الأطماع ويتفاقم مهددا مقدرات الشعب السوري. لهذا اسمحوا لي أن أتحدث معكم بكل صراحة حول ما أعتقد أنه جذور المشكلة ومكامن الخلل في المحاولات السابقة لاحتواء الأزمة، فبدون قراءة صريحة وناقدة لتجربتنا على مدار السنوات ال5 الماضية لن نستطيع أن نتجاوز أي اختلافات في الرؤى وأن نمضي قدما نحو تحقيق هدف إنقاذ سوريا والسوريين. وأود هنا أن أوجز ملاحظاتي في 3 نقاط رئيسية. أولا، إن أي قراءة نزيهة لتجربة المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة السورية حتى الآن لابد أن تفضي لنتيجة أساسية، وهي أننا أصبحنا مستغرقين في معالجة العرض لا المرض، فنحن مستنزفون في نقاش حول التوصل لترتيبات مؤقتة لوقف إطلاق النار لتخفيف معدلات القتل والدمار، أو منهمكون في محاولة تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ولكننا لم نحقق حتى الآن أي تقدم في مواجهة جوهر المشكلة، وهو غياب الحل السياسي العادل والشامل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق. إننا نرحب باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه قبل أيام بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد حقق بالفعل خفضا في أعمال العنف رغم بعض الخروقات ورغم تعنت عدد من الأطراف المحلية المدعومة من قوى إقليمية لا تزال ترفض تحمل مسؤوليتها وتصر على المقامرة بمقدرات الشعب السوري. ورغم هذه الخروقات فإن الاتفاق كان ضروريا لخفض مستوى العنف، ولكنه بطبيعة الحال يظل غير كاف، ولا بد من استكماله بانتقال فوري للمفاوضات السياسية سعيا للتوصل إلى حل جذري ونهائي وشامل للأزمة السورية. وأنني أدعو المبعوث الدولي ستيفان دي مستورة لتوجيه الدعوة للجولة القادمة من المفاوضات في أقرب وقت ممكن. ثانيا، لا شك أن الخطوط العامة لأي حل سياسي في سوريا لا يوجد عليها خلاف، غير أن ترجمة هذه الخطوط العامة لإجراءات عملية على أرض الواقع تقتضي إعلاء مبدأ الوحدة والسلامة الإقليمية لهذا البلد الشقيق، والمساواة بين كل مواطني سوريا وممثلي جميع مكوناتها المجتمعية وأطيافها السياسية المختلفة، مع استثناء التنظيمات الإرهابية التي لا يمكن أن يكون لها مكان في سوريا التي نأملها. نعم، لا مكان للإرهاب في سوريا، ولا مجال لأي محاولة لتجميل صور التنظيمات الإرهابية. لذلك فإننا نرفض تماما أي محاولات للالتفاف على قرارات مجلس الأمن التي صنفت تلك التنظيمات كمنظمات إرهابية. ثالثا،
لا مفر إذن من أن نعترف بأن الوقت ليس في صالحنا، فكل يوم يمر وجرح سوريا ما زال غائرا، يعطي فرصة جديدة للإرهاب الذي يتفشى وللطائفية التي تحاول أن تقوض أسس الدولة الوطنية في كل المشرق العربي. ودعوني أقولها صراحة، إن كل من يراهن على حسم عسكري يفضي لغلبة فريق واحد في سوريا خاسر، كما أن كل من يراهن على أن تلعب التنظيمات الإرهابية دورا في مستقبل سوريا واهم. السيد الرئيس، لقد ثبت من تجربتنا في مساري جنيف وفيينا ومن تجربة إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2254 أن إيجاد قواسم مشتركة بين المعنيين بالأزمة السورية ليس مستحيلا، وإننا قادرون على إحراز تقدم حقيقي تجاه التسوية السياسية وفي توقيت قياسي إذا ما توفرت النية والإرادة. ثم إن تجربة مصر في استضافة مؤتمر جامع لمختلف أطياف المعارضة السورية في يونيو 2015 اجتمع فيه السوريون من مختلف التيارات بدون تدخل أو إملاء تظهر أن بإمكان هؤلاء السوريين التوافق على وثائق متقدمة ترسم الطريق للخروج من نفق الأزمة المظلم في سوريا. إن وثائق مؤتمر القاهرة التي أنتجها سوريون بدون أي تدخل من أي طرف غير سوري توضح بجلاء أن بالإمكان إيجاد حل سوري للأزمة السورية، وقد لاحظتم جميعا أنها شكلت الأساس الذي بني عليه كل جهد لاحق قام به أي طرف سوري أو دولي لطرح رؤية عملية للتسوية. إن الطريق واضح، فاستئناف اتفاق وقف العدائيات وإلزام كل الأطراف بقبوله ثم تطويره لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا من شأنه أن يوقف نزيف الدم ويسمح بنفاذ قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المنكوبة والأشد احتياجا. ولعلكم جميعا تعلمون أن لمصر خبرة ناجحة في تمرير المساعدات مرتين إلى مناطق منكوبة في سوريا استفادة من خطوطنا المفتوحة مع كل أطراف الأزمة السورية. ونحن إذ نعول تماما على التزام جميع الأطراف باتفاق وقف العدائيات كخطوة ضرورية نحو تخفيف المأساة الإنسانية وإيصال المساعدات للمنكوبين، فإننا نؤكد استعدادنا لتقديم كل عون في هذا المجال. لكن إحياء المفاوضات السياسية الجادة في سوريا يبقى شرطا ضروريا لكي يصمد أي اتفاق لوقف إطلاق النار وليستمر وصول للمواد الإغاثية للمنكوبين. فلا يعرف التاريخ نموذجا لترتيبات ميدانية لوقف إطلاق النار صمدت بدون أفق سياسي لمعالجة جذور الأزمة، ولن تكون سوريا استثناء من ذلك. السيد الرئيس، إن رؤية مصر للحل في سوريا كانت ولا تزال تقوم على ركيزتين أساسيتين، أولهما هي الحفاظ على كيان ووحدة الدولة السورية والحيلولة دون انهيار مؤسساتها، أما الثانية فهي دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في إعادة بناء دولته عبر التوصل لصيغة حل سياسي تكون مرضية لجميع السوريين ومعبرة عنهم وتوفر البيئة المناسبة لجهود إعادة الإعمار. ومن هنا فإننا نثمن جهود المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا وندعم عمله الرامي لاستئناف المفاوضات السياسية فورا ودون تأخر، ونؤكد في هذا السياق على أهمية أن تشمل هذه المفاوضات ممثلين عن الحكومة السورية وعن جميع مجموعات المعارضة بدون تمييز فيما بينها، لتؤتي تلك المفاوضات ثمارها المرجوة وفقا لما جاء بقرار مجلس الأمن رقم 2254. السيد الرئيس، لا مجال لإضاعة الوقت، فكل يوم يمر يعني أن مزيدا من الدم ستراق، وأن معاناة جديدة ستضاف إلى حياة الأبرياء السوريين. إن مصر حريصة على التواصل مع كل أطراف الأزمة السورية وملتزمة بالعمل مع كل أشقائنا في المنطقة وشركائنا في المجتمع الدولي لتقديم كل دعم ممكن للحل السياسي المنشود في سوريا. مسؤوليتنا جميعا أن نستعيد الأمل لأبناء سوريا، وقد آن الأوان أن نتحمل هذه المسؤولية وأن نواجه جذور المشكلة مباشرة وبدون أي إبطاء. وشكرا.
thank His Excellency President El-Sisi for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Petro Poroshenko, the President of Ukraine. Mr. President, distinguished members of the Council, Excellencies, first of all, I would like to thank Prime Minister Kyiv for his initiative to convene this important high-level briefing. I would also like to commend the Presidency of the excellent organization of the work in September. The United Nations Security Council has created 71 years ago to bear primary responsibility for maintaining international peace and security. It was meant to stop ongoing conflict and to prevent looming ons. Back in the year 2000, on the initiative of Ukraine, this Council held a historic first-ever summit meeting and adopted the declaration pledging, I quote, to ensure the effective functioning of the collective security system established by the Charter, end of quote. That summit became one of the many success stories throughout the UN history. Yet, there have been many dramatic failures. One of them has been unfolded in front of us in Syria for over 5 years. The conflict in this country is tragedy for millions of people and serious challenge for the international community. Hundreds of thousands of people have been killed. Over 13 million have been forced out of their homes. These numbers are appalling, ever more so when we think of countries' personal tragedy behind them. This conflict has already had so many serious consequences: uncontrolled migration, growth of terrorism, expansion of the Islamic State and other extremist groups, to name just a few. Yet it poses further severe risk. One of them is igniting the widest sectarian war in the region. And we consider that the Syrian government bears full responsibility for its country's present condition and for the terrible suffering of its own people. It is with the utmost dismay that we learned just 2 days ago of a barbaric attack of the humanitarian convoy in Aleppo. This crime came on top of the Syrian regime unilateral withdrawal from the week-long ceasefire. It is nothing but a clear proof of the culture of impunity that fuels the Syrian conflict. This outrageous lack of the accountability is stain of this Council. At the same time, it is external support for Assad regime, namely from Russia, that has contributed significantly to the disastrous status quo and to the recurrent waves of violence. Yes, as in Ukraine, it was a part of the intentional policy. First, stir up hostilities, raise stake, and then offer yourself as a mediator at the settlement of the process. In the meantime, grab ground and secure your position for the imposing a solution you please. This sounds pretty familiar to my own country, which continues to be a testing ground for absolutely similar Russian tactics. Mr. President, I cannot help insisting that United Nations and its Security Council in the first place have failed to bring peace and security to Syria. This failure undermines the whole mission of the United Nations and challenges its very existence. Inaction of the Security Council in dealing with the Russian armed aggression against Ukraine and occupation of Crimea has allowed Moscow to use Peninsula now as a military outpost for projecting power in Syria. As war there rages on, huge numbers of Russian war assets are deployed to Syria by ships based in Crimea, occupied by Russian troops. All this once again highlights an absolutely urgent and critical need to reform the Security Council, above all as regards the veto power. No veto should be able to block the Council action when it has to respond to the situation of mass atrocities. With so many lives lost in the recent decades due to such crimes, we must finally start the process of removing this obstacle to provide for more effective United Nations Security Council.
Mr. President, we strongly condemn the use of the chemical weapons, barrel bombs, tortures and other crimes being committed in Syria, specifically against the civilians. These are again flagrant violation of the international law, and we insist that those responsible for these horrific crimes be brought to justice. The recent finding of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, UN Joint Investigative Mechanism, must be taken into the due account by the international community. And furthermore, we condemn the denial of the humanitarian access to those in need, let alone bombing of aid convoy and the siege against the civilian population. Their use by any side as a tool of warfare is a serious violation of the international humanitarian law and must be stopped immediately. Dear President, Ukraine once again reaffirmed the imperative of full compliance with the fundamental principle and norm of international law, everywhere, at all time, and by all. The political process in Syria should be aimed at restoring sovereignty and territorial integrity of the country and establishing a credible, inclusive transitional governing body with ample executive power. It should be done in full compliance with the Geneva Communiqué and this Council Resolution 2254. This is to be followed by a new constitution and election. The genuine political transition should be the first and foremost priority for our Council and for all those involved. The parties to the conflict, both in and outside of Syria, will have to prove with deed, not words, that they are committed to meet their obligation and to fulfill their agreement, including the recent one. We are convinced that there is no alternative to the diplomatic solution of the conflict and to call for consolidating international effort to put an end to this tragedy. 16 years ago, in the declaration I referred to at the beginning, our predecessors around this very table pledged, and I quote, to enhance the effectiveness of the United Nations in addressing conflict, end of quote. We cannot afford to fail this time. Thank you, Mr. President. Thank His Excellency President Poroshenko for his statement. I give the floor to His Excellency Mr. Macky Sall, President of the Republic of Senegal. Je vous remercie, Monsieur le Président et chers collègues, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs. Je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur le Premier ministre John Kerry, pour l'occasion opportune que vous nous offrez de tenir ce débat public de haut niveau sur la tragédie humaine qui frappe le peuple syrien. Je remercie également le secrétaire général Ban Ki-moon pour la présentation qu'il vient de faire, tout comme l'envoyé spécial M. Stéphane de Mastura. Quel que soit le point de vue qu'on peut avoir sur le conflit syrien, qui entre dans sa 6e année, une image s'impose à tous, celle d'un pays ravagé par la guerre, un pays réduit en champ de ruines, une terre de feu, de larmes et de sang. La situation en Syrie est l'une des pires catastrophes humanitaires de notre temps. On l'a dit, plus de 300 000 morts ont laissé des familles disloquées, meurtries par le deuil et la souffrance. Et le décompte macabre n'en finit pas. Et combien d'orphelins, combien de veufs et de veuves, combien de personnes âgées abandonnées à leur triste sort, sans aucune assistance, combien de blessés, handicapés à vie, combien de réfugiés et de personnes déplacées. Nul ne sait en réalité. Ce qui se passe en Syrie est insoutenable. Sous le fracas des bombes, réunion après réunion, négociation après négociation, résolution après résolution, des vies humaines sont anéanties. Des maisons, des marchés, des écoles, des hôpitaux sont réduits à néant.
en violation de toutes les règles du droit international humanitaire. En dépit des efforts louables des organismes humanitaires et de bonne volonté, c'est tout un peuple qui agonise, tout un pays qui s'effondre avec son économie et surtout son héritage socio-culturel multiséculaire. Et pour combien de temps encore? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la cause qui nous réunit sous le toit des Nations Unies, celle de la paix, n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Et cette paix est réalisable. Et le prix de la paix n'est jamais plus élevé que le coût de la guerre. C'est ce qui fonde l'espoir du Sénégal, qu'une solution négociée de la crise syrienne est encore possible. On l'a constaté récemment lorsqu'il y a eu le premier accord de cessez-le-feu, lorsque les Russes et les Américains ont pu arriver à un premier cessez-le-feu, malheureusement qui a été vite violé. Mais c'est la preuve que si les deux font encore des efforts, les efforts qu'il faut, si chacun mesure le poids de ses responsabilités dans cette tragédie, je pense qu'ils pourront arriver à aider le Conseil de sécurité à assurer la mission qui est la sienne. Un adage africain dit souvent « quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre ». Aujourd'hui, le Conseil a atteint ses limites objectives parce qu'aucune résolution concrète ne peut être prise avec le droit de veto. Et c'est la raison pour laquelle la réforme du Conseil reste une exigence. Faudrait-il un veto contre le veto lorsqu'il y a un risque de génocide ou de crimes contre l'humanité? Peut-on laisser simplement un droit de veto empêcher à l'humanité d'arrêter ce qui est en train de se passer sous nos yeux? On voit les conséquences du mouvement des réfugiés syriens en Europe. Beaucoup de démocraties risquent de tomber sous l'effet de la poussée extrémiste. On voit les conséquences sur l'Afrique du Nord, puisque le terrorisme se déploie en Syrie, en Libye et atteint le Sahel, la Somalie. Doit-on attendre que le monde s'effondre sous cette tragédie syrienne pour agir? Je pense qu'il est temps que le Conseil se donne les moyens vraiment d'exercer les missions qui sont les siennes afin que ce conflit puisse prendre fin. Le Sénégal soutient les efforts du groupe international de soutien à la Syrie, à poursuivre tous les efforts nécessaires en vue de parvenir à une trêve effective et durable sur l'ensemble du territoire syrien pour permettre l'acheminement sans entrave des secours humanitaires. Nous soutenons également la mise en place d'un centre de commandement commun pour le partage de l'information et une meilleure coordination de la lutte contre le terrorisme. Je salue les propositions de l'Égypte, je pense qu'il pourra beaucoup aider, ainsi que les pays qui entourent la Syrie dans la recherche de solutions pacifiques. Le Sénégal souhaite l'adoption d'une stratégie commune, globale et cohérente pour que les terroristes défaits et chassés de la Syrie ne se replient pas ailleurs, en Afrique du Nord en particulier et dans la zone sahélo-sahélienne. En même temps, il faudrait bien faire la paix entre toutes les parties syriennes intéressées de bonne foi par une issue politique à la crise. Et cette paix est possible parce que la guerre ne peut être le destin de tout un peuple. Voilà ce que je voulais dire en souhaitant vraiment encore une fois un sursaut, surtout dans le dialogue russo-américain, parce qu'en vérité, la paix passera par un accord sérieux entre ces deux grands. Nous devons méditer enfin la sagesse d'un grand homme du XXe siècle, John Fitzgerald Kennedy, ici même dans cette salle, a livré il y a 53 ans les propos que je cite. L'humanité devra mettre un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l'humanité. Je vous remercie de votre belle attention. Faisons donc le bon choix et prenons la bonne décision.
I thank His Excellency President Sall for his statement. I give the floor now to His Excellency Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan. ケリー議長、ご列席の皆様、本日のテーマであるシリア情勢はまさに国際社会の喫緊の課題であり、安保理の結束が必要とされます。私は本年の G7 伊勢志摩サミットにおいてもシリア情勢を議論し、G7 の協力を確認したところですが、本日安保理としての連携を皆さんと力強く確認したいと考えます。米ロ合意に基づくシリア全土の停戦が危うくなっている状況を深く憂慮しています。昨日 ISSG 会合が開催され、国際社会が一致してこの合意を支えていく意思が確認されました。我が国もその一角にあります。その上で暴力が沈静化し、人道アクセスが改善し、ミストゥーラ特使が主導する政治プロセスへと移行していくことを安保理として力強く後押ししていかなければなりません。先月、国連と化学兵器禁止機関の合同調査により、シリアでの化学兵器使用の責任の所在が明らかになりました。今月もシリア国内で塩素を使った攻撃がなされたと報じられていますが、化学兵器の使用はいかなる場合であっても決して許されるものではありません。化学兵器を使用した者の責任追及と処罰を可及的速やかに行うため、安保理は結束しなければなりません。日本は安保理の一員として国際社会のすべてのメンバー及び紛争当事者に対し、シリア関連決議の完全な遵守を呼びかけます。我が国は国連をはじめとした国際機関との協力のもと、非軍事面でできる限りの支援を行うことで、シリア危機の政治的解決に向けた環境情勢に寄与してきました。シリア及び周辺国において、明日への命をつなぐ緊急人道支援と開発支援を組み合わせ、暴力的過激主義を生まない社会の構築を支援しています。第一に、シリアの内外で全てのシリア人のために支援を実施しています。第二に、将来の復興を見据え、食料訓練や女性の能力構築など、シリアの人々に希望を与える支援を行っています。第三に、地域の安定のため、影響を受けている周辺国の負担を軽減する支援を行っています。このほか、暴力的過激主義を生み出さない社会の構築支援も重要です。日本は暴力的過激主義の支配から解放された地域に対する安定化支援、国内で社会的に取り残された人々や基礎的な支援さえ行き届いていない人々への支援を国連機関とともに実施しております。周辺国の安定に向けた支援の例としては、シリア難民が押し寄せ、失業率が高まるヨルダン北部で UNDP とともに緊急雇用対策プロジェクトを実施し、1000人以上の若者の就職や起業を助けました。ヨルダン人のナディアさんは、プロジェクトに参加できるとの電話をもらった時の喜びは今でも忘れられませんと語ります。3人の子供を持つナディアさんは、起業に必要な知識を学び、雑貨店を開こうとしています。起業に、こうした女性の社会参加や孤立する若者の持続意識の強化は、強靭な社会を作り、暴力的過激主義の広がりを阻止する上で有効だと思います。日本は以上のような考え方のもと、シリア、イラク及び周辺国に対し、危機が発生した2011年以降、昨年までに総額 12.6 億ドル以上の支援を実施してきました。これに加え、本年、シリア、イラク及び周辺国に対し、約 11.3 億ドルの支援を実施します。具体的には、食料、飲料水の供給やワクチン接種を含む人道支援、教育や食料訓練を含む社会安定化のための支援等を国連をはじめとした国際機関との連携のもと実施します。
しかしこのような日本の取り組みもすべて根源である目下のシリア危機をどのように解きほぐしていくかにかかっています。とにかく停戦が重要です。これに向けてすべての関係当事者の取り組みを求め、我が国としてこれを強く支持します。我が国は安保理メンバーとして引き続きこの問題に責任を持って取り組んでいく決意であります。ご清聴ありがとうございました。I thank His Excellency Prime Minister Abe for his statement. I give the floor now to His Excellency Mr. Hamid Zahid bin Hamidi, Deputy Prime Minister and Minister for Home Affairs of Malaysia. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Excellency, Mr. John Kerry. Thank you, Mr. President, for organizing and presiding our council today. Malaysia believe that this meeting is especially timely and important in light of the most recent development in Syria. I take this opportunity to place on record my delegation's appreciations for New Zealand strong leaderships alongside Egypt and Spain, particularly on Council's effort to address the humanitarian dimension of the Syrian conflict. My delegation wishes to underscore its deepest appreciations and respect to the unflagging efforts of the United Nations in spearheading the international response to Syrian crisis. In this context, I thank both the Secretary General and his Special Envoy, Mr. Staffan de Mistura, for their presence and participation today. Mr. President, Malaysia is horrified and outraged by the attack on the UN-backed humanitarian convoys near Aleppo on Monday night. We strongly condemn the killing of unarmed civilians and humanitarian workers in that incident as yet another flagrant violence of international law that reflects an obstinate disrespect, disregard, and contempt that the parties to the conflict have for the values of humanity. Malaysia stands in solidarity with other friends of Syria in helping to alleviate the situation of its citizens amidst this grim reality. In this regard, we have taken stern steps, including making modest direct financial aid in-kind contributions to Syrian in needs, especially those at the border areas. We have also committed to take in several thousands of Syrians fleeing the violence in their homeland, and I'm pleased to share that this initiative has been implemented. The bloody and protracted conflict in Syria continues to sorely test this Council's ability to unite around a common approach for a credible and sustainable political solution to the crisis. Since 2011, the conflict has metastasized, spawning a humanitarian crisis of immense proportions that we are all struggling to contain, as well as provided space and enabling environment for the cancerous growth of terrorism, most notably the rise of Daesh, whose heinous acts and barbaric atrocities reverberated across the globe. Against this background, Council must remain resolute and continue to strive for unity and coherence in both its purpose and action in order to effectively discharge the Charter-mandated responsibility of maintaining international peace and security. In noting the various formats pursued in seeking to resolve the Syrian conflict, I wish to underscore that the Council can never be sidelined and has a central role to play. At this critical stage, and yet, despite some highly publicized setbacks in recent days, the Russia-US package of agreement reached on 9 September represents the latest concrete effort toward
First, halting the violence and subsequently laying the ground for a credible and inclusive political process in the future of Syria. We have also listened very carefully to the view of the Secretary General and Special Envoy de Mistura on the possible power-sharing agreement between the conflicting parties. We understand that the primary aim of these propositions is to end hostilities, an aim which we strongly support. As a current member of this Council, Malaysia's support for the implementation of its decision on Syria is unwavering, especially those related to the cessation of violence and on the humanitarian situation. Mr. President, particular attention must be given to the protection of children. As the most vulnerable group in any violent conflicts, we were shocked to the core by the bombing of a maternity hospital in Idlib, which sent babies crashing to the floor in their incubators. We winced at images of children gasping for their last breath after being attacked with chemical weapons, and we were heartbroken by the sight of 5-year-old Omran Dagnesh covered in dust and blood, sitting quietly, alone and in a shock, waiting in an ambulance after he was pulled out from the rubble of his family home. Many others sadly did not make it alive. Mr. President, despite the countless horrific incidents of children being bombed, gassed, and starved, the conflicting parties in Syria seems to have willfully jettisoned all reasons and humanity, unable to say enough is enough to prevent more casualties, especially of children. We strongly demand that the conflicting parties respect international humanitarian law, particularly in providing unfettered humanitarian access and in protecting civilian and civilian objects, including children, relief or rescue personnel, school and hospital. Mr. President, while the 2012 Geneva Communiqué remains relevant, Malaysia is of the view that moving the political process forward should be guided by the provision of Security Council Resolution 2254, taken in parallel with implementation of the 9 September Russia-US arrangement. We call all interested partners and stakeholders to support the way forward as outlined by the Special Envoy de Mistura. Finally, I wish to underscore that Malaysia remains committed to seeking accountability for the various violations and abuses committed in the course of the conflict in Syria. We stand ready to cooperate with all interested partners, and we will support initiatives toward this end. I wish to also convey Malaysia's utmost appreciation and respect for the many UN systems and other humanitarian actors and agencies toiling untiringly in the field, bringing some measure of hope and dignity to a war-ravaged people. We can never hope to repay such a debt. However, it behooves all of us to redouble our efforts toward achieving a durable political solutions, so that the gun will fall silent and that peace, reconciliations, and rebuilding of the Syrian nation could soon commence. Mr. President, I thank you. Thank you, Deputy Prime Minister bin Hamadi, for his statement. I now give the floor to Her Excellency Ms. Delcy Elena Rodriguez Gomez, Minister of People's Power for Foreign Affairs of the Bolivian Republic of Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Hoy, justamente, que estamos celebrando el Día Internacional de la Paz, es un momento propicio para abordar la situación en una hermana república que forma parte del movimiento de los países no alineados.
de nuestra hermana República Árabe Siria. Hace apenas el 3 de septiembre de este año, es decir, hace muy poco, se cumplió un año de una imagen que conmovió a la comunidad internacional. Fue la imagen del cuerpo sin vida del niño Aylan Kurdi en una playa de Turquía. Y esa imagen que realmente tocó el alma de la humanidad encierra en sí la tragedia humanitaria que hoy vive este hermano país. 300.000 víctimas fatales, 6.600.000 personas en desplazamiento interno, 13.500.000 personas en situación de emergencia humanitaria, 4.800.000 refugiados. Y estas cifras, lamentándolo mucho, habría que decirlo, ha acostumbrado a la comunidad internacional como si se tratara de algo cotidiano y normal. Hemos perdido la dimensión humanitaria de lo que realmente está ocurriendo en Siria. Y la pregunta, ¿cómo hemos llegado acá? No fue por generación espontánea, ni por resolución divina. Se ha dado por la conjunción de poderes internacionales que en desconocimiento del derecho internacional, violando la soberanía de un país de Siria, violentando la independencia y los principios y propósitos elementales de la Carta de las Naciones Unidas, han pretendido el derrocamiento de un gobierno legítimo, desconociendo la voluntad del pueblo sirio. No se llegó aquí por nada. Hemos escuchado sobre el uso de armas químicas y habría que entonces ir a la verdad, porque lamentándolo mucho, la comunidad internacional también ha sido víctima de mentiras imperiales. ¿O es que acaso se nos olvida el caso de Irak, donde la supuesta y la presunta existencia de armas de destrucción masiva propició y promovió la intervención militar de este país en el Medio Oriente? No para llevar felicidad, no para llevar progreso, no para llevar desarrollo, sino para sembrar muerte, violencia y destrucción. Y el único objetivo que es apoderarse de los recursos naturales, energéticos de este país, también hermano, miembro del movimiento de los países no alineados. No puede la comunidad internacional seguir sometida a mentiras que venden los centros de poder a través de las transnacionales de la comunicación. He escuchado acá justamente que los ciudadanos están cansados de sus gobiernos. No, los ciudadanos no estamos cansados de los gobiernos. Los ciudadanos estamos cansados de que poderes fácticos pretendan gobernar al mundo. De eso sí estamos cansados, de la falta de regulación, de la falta de normativa, porque los gobiernos nos sometemos al tejido multilateral del sistema de las Naciones Unidas y nos sometemos también a los tratados internacionales. Hace apenas unos días, el sábado 17 de septiembre, cuando estábamos reunidos en la cumbre histórica de Margarita, el movimiento de los países no alineados, tuvimos que ser testigos con asombro y con dolor de un ataque por parte de los Estados Unidos al ejército de un país hermano, al ejército sirio. Y esta casualidad facilitó el avance de grupos terroristas en el campo. ¿Hasta cuándo los errores? Pues es muy fácil presentarse después y decir que se cometieron errores, pero los errores cuestan centenares de vidas, miles y millones de vidas de seres humanos. No podemos ser insensibles ante esta situación y no podemos seguir como si nada cuando escuchamos cometimos un error. Los errores tienen responsabilidades, tienen responsables y ese es el llamado que desde este Consejo de Seguridad permanentemente nosotros hemos hecho. Cuando vemos que los grupos terroristas pretenden sustituirse a gobiernos legítimos, pretenden vulnerar y desconocer la voluntad de los pueblos, nosotros nos preguntamos en este centro, que es responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, justamente quién apoya, quién dota de armas y quién da financiamiento y logística a los grupos terroristas.
Son las verdades que no se pueden ocultar. ¿O es que acaso tenemos que esperar 10 años para que se sepa la verdad? No se puede seguir mintiendo el mundo de forma tan descarada y de forma tan inmoral. Nosotros, obviamente, desde la República Bolivariana de Venezuela, que contempla en su Constitución el desarrollo de la paz como no solamente un principio y un objetivo, sino también como un derecho, abogamos por el derecho a la paz del pueblo sirio, por su derecho al desarrollo y porque se preserve principalmente el derecho a la patria del pueblo sirio. Y en ese sentido nosotros nos sumamos a cualquier tipo de esfuerzo que promueva la solución pacífica, que promueva la solución política, pero principalmente respetando las instituciones de la República Árabe Siria y respetando también la soberanía y la integridad territorial de este hermano país. Muchas gracias. Thank Your Excellency Foreign Minister Rodriguez for her statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Rodolfo Nanova, Minister for Foreign Affairs of Uruguay. Señor Primer Ministro de Nueva Zelanda, John Key, señoras, señores jefes de Estado y de Gobierno, señores ministros. En primer lugar, quisiera agradecer a la Presidencia de Nueva Zelanda por la convocatoria de la presente reunión informativa de alto nivel, que sirve para abordar los desafíos derivados de una de las principales amenazas a la paz y a la seguridad internacional, como lo es el conflicto actual en Siria, al que hemos prestado gran atención desde su primer momento. Uruguay valora especialmente esta reunión, convencido de que es mucho más lo que este Consejo de Seguridad puede hacer para movilizar la voluntad política necesaria, con miras a alcanzar soluciones negociadas y a largo plazo para el pueblo sirio. En forma trimestral, el Consejo de Seguridad se reúne para analizar la situación del Medio Oriente. En cada una de estas instancias, todos sus miembros nos pronunciamos enfáticamente sobre la urgencia para alcanzar soluciones para responder a la crisis. Asimismo, en estos debates abiertos, mi país ha destacado la gravedad de esta crisis humanitaria a la que se encuentra sometido el pueblo sirio. Ha resaltado la necesidad de avanzar hacia soluciones políticas sostenibles y ha coincidido en la necesidad de tomar medidas al respecto. No obstante, hoy volvemos a reunirnos para debatir qué más debemos y qué más podemos hacer aquí. Señor presidente, nos consterna comprobar que a pesar de los esfuerzos realizados a nivel internacional no hemos alcanzado soluciones efectivas que permitan responder al conflicto actual. No hemos logrado superar los obstáculos que impiden la consecución de una paz duradera ni acabar con el sufrimiento de millones de personas. Luego de 5 años de conflictos, seguimos viendo y somos testigos de la pérdida de miles de vidas inocentes. Hemos constatado la violación de todos los derechos humanos de la población civil. Hemos observado la utilización de tácticas de guerra como el hambre. Hemos bregado por la superación de los obstáculos existentes para la entrega de la ayuda humanitaria a quien más lo necesita. Y lo peor, hemos presenciado el ataque indiscriminado a objetivos civiles, incluidos centros hospitalarios y escuelas. Quienes han logrado huir no consiguen regresar a sus hogares. Han visto su vida destruida, su familia separada y su futuro comprometido. No entienden de intereses económicos, políticos o estratégicos. Quieren soluciones, acciones y medidas y compromisos políticos concretos. Y para eso es que estamos hoy aquí, para asumir la responsabilidad que le ha sido asignada a este Consejo de Seguridad.
La población siria necesita una respuesta urgente de todos los que nos encontramos aquí reunidos. Por eso debemos renovar nuestro compromiso, dejar de lado nuestras diferencias y comprometernos con soluciones negociadas que posibiliten una salida a la crisis actual. El diálogo exige que todos los actores involucrados respeten sus obligaciones en materia de derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Es imperativo el reconocimiento de lo dispuesto en las resoluciones de este Consejo de Seguridad. Hace poco más de 4 meses se adoptó en este mismo lugar la resolución 2286, relativa a la protección de hospitales y personal humanitario en situaciones de conflictos armados. Sin embargo, y pese a que dicha resolución contó con el copatrocinio de más de 80 Estados miembros de Naciones Unidas,